Hola amores, soy Lady Daga y hoy os traigo la prueba definitiva que demuestra quién de los dos está mintiendo, Johnny o Amber. Esta prueba es un audio grabado justo después de que Johnny perdiera el dedo y en él podemos escuchar tanto a la pareja como al Dr. Keeper y a su ayudante de Lloyd y al guardaespaldas de Johnny. Después de escucharlo no os va a quedar ninguna duda de quién es el mentiroso en esta historia. Estos días he recibido algunos comentarios de personas que todavía no tienen muy claro quién es el malo en esta historia. Y me han llegado a preguntar si defiendo a Johnny porque es el guapo, o bueno, me han llegado hasta a acusar de que tengo misoginia porque debería defender a Amber porque las mujeres siempre son las víctimas. Comprendo perfectamente que tengan dudas, y es que los medios de comunicación informan de aquella manera, y según la ideología de quien nos lo cuente, el relato varía bastante. Así que cuesta saber quién dice la verdad cuando la información nos llega tan distorsionada. Y es por eso que dedico tantas horas a mirar yo misma los juicios y a buscar material y pruebas que me ayuden a ver las cosas con perspectiva y a formarme mi propia opinión. He prestado mucha atención a las declaraciones de ambos, y hay algunos detalles en los que me gustaría que os fijéis, y ya comentamos luego si a vosotros os da la misma sensación que a mí. Cuando Johnny explica el incidente del dedo, nos habla de sensaciones, de los sonidos, de la emoción que sentía en cada momento, nos da un montón de detalles que nos ayudan a visualizar en nuestra cabeza lo que él relata. Además, acompaña con movimientos todo lo que dice, y sus gestos son congruentes con las acciones que describe, así que nos resulta muy fácil seguir el hilo de lo que dice. This is the bar where the glass was and the bottles. If this was the bar and I was sitting here like this, she would grab the bottle and she would go there. She went there. And so I was leaning like this in the chair, looking at her. First bottle went, then I got the other bottle shot. Takes the second bottle, which was the larger one. I'm in this position again, and my hand is on the edge of the bar, like that, you know, leaning over, the fingers like that, and she threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. And I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was, I felt heat. I felt heat, and I felt as if something were dripping down my hand, you know. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed, and I was looking directly at my bones sticking out, and the meaty portion of the inside of your finger, and blood was just pouring out. And at that point, I think that I went into some sort of, I don't know what a nervous breakdown feels like, but that's probably the closest that I've ever been. Nothing made sense. And I knew in my mind and in my heart, this is not life. This is not life. No one should have to go through this. And as I said, this feeling of being in the middle of some sort of nervous breakdown, I started to write with my blood, in my own blood, on the walls,
little reminders from our past that essentially represented lies that she had told me and lies that I had caught her in. And then the next thing, you know, amongst all the madness, I would again hide in bathroom or wherever, and I texted Dr. Kipper and I said, you might want to come over. You know, I've cut my finger off here. Which finger was cut, Mr. Depp? It's the middle, it's the funny looking one. It's the middle finger here. You can see the, well, you can see all the sort of, from the initial wound, all these bones up here were crushed, and it looked like Vesuvius, you know. No podemos saber si lo que dice es verdad o no, porque no somos detectores de mentiras. Así que lo único que podemos hacer es comparar las declaraciones de ambos y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora vamos a ver lo que cuenta Amber de ese mismo incidente. Según ella, el dedo se lo cortó Johnny porque la estaba atacando. Y como no os quiero condicionar, primero vamos a ver las imágenes y luego ya lo comentamos. Holds up this bottle to me, and you know, I'm saying, did you drink this whole thing? Something stupid, focusing on this detail, and he is telling me that I can't control him anymore, and that if I really, you know, if I really wanted to try, take it. And then he's like taunting me to take the bottle from him. If I really want him to stop, why don't I take it from him? Go on. Kept saying, go on. And kind of gesturing with the bottle towards me. And like he does that 2 or 3 times. I reach for it, he'd revoke it, kind of laugh at me. And he's holding out the bottle. I think like maybe the 3rd time or so I get a hold of it. I pick it up and I slam it down on the ground right in between us. There's a tile floor, a white tile floor. And I smashed the bottle on the floor. And that really set him off. So stupid. Sorry. It was like a light bulb switch went off. And he starts screaming. I don't know if he backhanded me or hit me normally. I don't really recall, but I remember it sent me down to the ground. I remember by the time I picked myself off the floor, I stand up. He's got a bottle in his hand, and he threw it at me. It missed, thankfully, but I kind of pulled myself back into the bar area. I don't know how much time passed, but at some point he had a broken bottle up against my face, neck area by my jawline, and he told me he'd carve up my face. I don't know at what point in the evening. I couldn't tell you what sequence-wise when that happened, but it was terrifying. It wasn't the first time he said that to me. He said that to me on the plane as well. But this time he was holding a broken bottle to me. I honestly don't remember if I threw anything in his direction. I don't think I did. I just remember him having me by the nightgown. I remember him flailing me, throwing me around. I'm flailing. This is after there were some bottles broken on the floor. I think this is actually after, again, forgive me, I wish I could remember the sequence, but it's flashes. He's throwing these bottles at me. I remember retreating. There were also cans, like soda cans.
beer or soda cans, and they're coming at me one after the other, and I keep pulling myself into the bar area. There's a bar behind me in like a, I don't know, like an L shape. He's standing in the only way you can exit, so I'm kind of trapped in front of this sink, surrounded by bar on 3 sides with him in front of me-ish, kind of front off to the left, and he's throwing these bottles one after the other, and I can feel glass breaking behind me. I remember feeling one of them go by my head really fast. I mean, a real velocity. I remember being terrified. I remember I couldn't move. I couldn't go anywhere. I eventually, I don't know, he ran out of things to throw. I think that's how I moved myself towards the exit. And I believe that's most likely when we got kind of in this struggle by the bar area, because I remember my feet slipping on the tile as he was slamming me from the wall to the countertops. At one point, he has me up against the wall and he's punching the wall. He had my, nightgown and it kind of ripped it off my chest. I remember at one point he's teasing me, taunting me that he has my breasts in his hand. My nightgown came completely off. It was ripped off of me. So I was naked and I'm slipping around on this tile and trying to get my footing. And I remember slipping on this tile. Glass was underneath me, and I remember just trying to get my footing. I felt really destabilized and felt really vulnerable. I'm naked, and he's flinging me around, and at some point, I'm up against the wall, and he's screaming at me that he f***ing hates me, that I ruined his life. ¿Cómo os quedáis? ¿Habéis entendido algo? ¿Habéis sido capaces de visualizar la escena en vuestras mentes? Amber da un montón de detalles, pero no nos acaba de explicar exactamente cómo pasa nada. Todo es, no sé cómo llegué hasta ahí, no sé cómo pasó, él estaba rompiendo cosas, él me estaba pegando. Nos dice que él la estaba amenazando con cortarle la cara con una botella rota. Y entonces, ¿qué? De repente está desnuda en el suelo lleno de cristales y él la está violando. ¿What? ¿Cómo ha llegado a pasar todo esto? Tal como lo explica ella, soy incapaz de visualizarlo. Y sus gestos tampoco ayudan nada, porque mueve mucho las manos, pero no hace ningún gesto en concreto que me ayude a imaginarme lo que estaba pasando. Pensad en cuando contáis algo que os ha pasado. Normalmente el cuerpo acompaña a lo que decimos y al recordar el acontecimiento hacemos movimientos bastante parecidos a los que hicimos en aquel momento. A Johnny lo veo conectado con su recuerdo. A Amber, en cambio, no tanto. Y eso me hace sospechar que probablemente la que está mintiendo sea ella, porque la historia de Johnny me parece mucho más creíble. Pero bueno, aquí no hemos venido a divagar. Al principio del vídeo os he dicho que hoy os traería la prueba definitiva. Y lo voy a hacer ahora mismo. Ya sabemos que a Amber le gustaba grabar cosas un poco raras. Pues bueno, resulta que justo después del incidente del dedo, ella dejó su móvil grabando el sonido ambiente del momento. Recapitulemos unos minutos. Johnny dice que ella le tiró unas botellas. Ella dice que el dedo se lo cortó él mismo, que las botellas se las tiró él, que también la atacó, la desnudó, la tiró a un suelo lleno de cristales y la violó. En la grabación escucharemos lo que pasó justo después de eso, cuando llegaron el Dr. Kipper y Debbie Lloyd. El vídeo original es más largo y lo podéis encontrar en el canal Incredibly Average. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Si la versión de Amber es verdadera, en este momento ella debería estar desnuda y llena de arañazos, ya que, bueno, lo que explicó pues es eso. Muy bien, pues no vamos a verlo, pero vamos a escuchar cómo reaccionaron todos ante tal panorama.
make me feel sick of myself. That's just put some money. Because we're still finding our forgiveness with that on. He's going to need his finger out. Otherwise, he's going to need his finger out. But I'm trying to find something. So, he did this. I can't find the finger. I should write what? I can't find the finger. Here's what, all what. I know, but it would have been, hello, it would have been where the initial injury. Well, actually, it could be in here too. So, I just, so you know, I'm going to tell her. Now, look through this. I looked through it once. I didn't see anything that looked like flesh. That's the thing. But I bet it's in here. He's got this all over. I mean, he's going to get infected, so that we have to start with ours. We got that. How big of a piece of skin are you looking for? We're looking at this. We're looking at like a third of the tip of the finger. And it's that, I mean, he's going to get cellulitis. That loves him, but we'll go through. Maybe she should have something. I told Danny it's probably used to this. Can I give her like 50 a circle? For what? 50 a circle? Yeah. 300 around? Yeah. She only usually takes 25. You okay with 50? Oh, the Serico? Yeah. I'd be okay with 100, but give her 50. So I'll tell you what's going in that. This is guilt. This is guilt. She won't take 50. I gave her 25 and 300 and said we reassess in a little bit. Bueno, ¿qué me decís? Os voy a dejar unos segundos para que terminéis de procesar lo que acabáis de escuchar. Empecemos por lo más obvio. ¿Por qué nadie menciona las heridas de Amber? ¿Por qué no recibe atención médica? Muy fácil, porque no le hace falta.
Lo único que necesita Amber es su medicación para controlar ese estado de nervios en el que se encuentra, pero no hay heridas. Además, escuchamos perfectamente tanto a Amber como a los demás afirmar que lo hizo ella. Amber llora, Amber se arrepiente, que por fin veo ese arrepentimiento del que tanto había oído hablar, pero ¿de qué se arrepiente exactamente? Si sus declaraciones son ciertas, ella es la víctima de todo esto, ¿no? ¿Y por qué la escuchamos decir pobre Johnny? Por mi parte, poco más hay que añadir ya. Pero bueno, os voy a enseñar un último detallito. Y es que me gustaría que tengáis en cuenta que Johnny lleva siendo el mismo todos estos años. No ha cambiado nada de lo que dice o hace, y siempre hemos visto a la misma persona. Amber, en cambio, ha sufrido una extraña transformación y de repente ahora parece una Amish y va con estas pintas que no le pegan nada y además también ha cambiado por completo su manera de expresarse. Lo siento por los que todavía están de su parte, pero yo no la veo creíble. Y me duele. Como mujer, me duele lo que está pasando, porque por culpa de mujeres así, que utilizan su condición para pintarse como las víctimas y se aprovechan de las leyes que están hechas para protegernos, tomándole el pelo al sistema judicial y al mundo entero, por culpa de mujeres como Amber, nos van a poner en duda a todas las demás. Creo que lo que está haciendo ella es un insulto a nuestra dignidad y espero que el jurado popular no se deje manipular por estas tácticas tan infantiles. Bueno, amores, ¿y vosotros qué opináis? Me gustaría hacer una encuesta, pero sin malos rollos, no vamos a juzgar a nadie por lo que opine. ¿Vosotros con quién estáis? ¿Sois del Team Johnny o del Team Amber? Si sois del Team Amber, dejadme unas gotas de agua en los comentarios para que sepa que apoyáis a la actriz de Aquaman. Y los que seáis del Team Johnny, dejadme unas llamas bien ardientes que le manden mucha luz para que gane el juicio. Vamos a ver quién de los dos tiene a más gente de su parte. Y bueno, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like para que YouTube sepa que me lo he currado un montón y se lo enseñe a más gente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si queréis apoyar el canal, os podéis pasar por mi Patreon para ver las cositas que ofrezco. Además, voy a subir contenido exclusivo, ya lo iréis viendo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, estás tardando. Esta semana hemos llegado a 18.000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad. Os amo. Bueno, nos vemos otro día. Besitos.